kerralla, jos ei pysy kädessä. Eipäs 2 askelta sitten. Kiitos. Tästä pelien seuraamista on hauskaa, jos näkee ruudun. Helpottaa joo. Miten tää on Widein näytöllä, että onko tää niinku piirretty reunoille enemmän asiaa, mitä näkyy tästä? Vai olisiko se boksi? Semmoses mun meganäytöllä. Rakkapelihan oli semmosella. Se oli aika muikin ajella sillä. Kyllä. Juutalaiset on ne jotain kaarierilaisia tai jotain tämmöisiä, jotka on ihan lähellä. Vähellä. Tietolla kestää pää, no hipoo, kädet ilman hanskoja. Tää on mahdollista. Se on kalakraft, on tämmönen värkkäkauhu. Tuosta se vuoden alla. Taiga oli Puolassa. Tästä proovaa opaselkaa. Se on tuolla Kulakissa tottunut siihen. Semmonen peli. Kato, Wiener ja Österreich. Että toi Wagen on niinku Wien. On. Tähän maa on Itävalta. Vuosi myöhemmin kummasta. Miss Walker? Miss Walker? Täällä. Ah, there you are. Näytä Miss Walker. Niin. Please excuse me, Frau Wagner. I was trying to decipher this. Is everything okay? I found these for you. Pitkä tukka. They might help you find that Müller shop you asked about. Thank you, Frau Wagner. Tukkasempi. Thank you so much. You're very welcome, dear. Onko se kaikki? I'll be at the reception desk if you need anything else. Jalkkari. You can open it by pressing. Oh. Leikekirja. Mitä sieltä nuo kolikot pysyy? On teipillä. Olivia sent me a plane ticket for New York. What if... Tämähän nyt ei oo tämän tytön plane No, ticketti. forget it. Onhan. Eikä ole. Catherine Walker. Ai tää jatkanutkaan sen toisen... Noniin. Eli olemme vuodessa 2004 tai 2005. Olemme. No minä katsoin, että tuo on erinäköinen kuin se soittajatyttö, mutta jos on eri... Sittenhän se on. It's very calm Tää on here. samannäköisiä. Kyllä. Still haven't bumped into any guests since I arrived yesterday. And that suits me fine. Ei mennä ulos. Now I get why they call this part of town the Flower District. Et on noin ikivanha telkkari. It's very calm here. Still haven't bumped into any guests since I arrived yesterday. And that suits me fine. Piti noin vanha telkkari olla. Interweb. Ota sellaisen kaverilla. Open mailbox.
There must be 3 years worth of emails I haven't read here. Better do some cleaning up. Ah, that's better. Jos mennään vielä toi. I wish you could be here with me now, Katyusha. We would have found the shop together. Oh my God, Mom was buried months ago. Mä vähän hassu tämmönen niinku meidän maailma ja Brown Shadow on vielä voimissa. Joku. On jännä, että nää puhuu niinku toisesta maailmansodasta ja näin, mut sit nää ei puhu Viinistä ja natseista ja me katsottiin niinku Osterthal, mut siinä äsken siinä oli Österreich eli Itävalta. Eli Müllerso. Too many results to trawl through with a computer. Better off using the documents Frau Wagner brought me first. Ai kirjailu tulos sieltä. Koitattiin katsoa. Oh. Now I get why they call this part of town the Flower District. Katsottiin. Flower District. No ehkä toi Observe sitten. Joo, katsottiin kanssa. I get the impression I've seen that before someplace. It's very calm here. Still haven't bumped into any guests since I arrived yesterday. And that suits me fine. Onko se 3 kerran jo mietti sitä? Oh, hi, dear. Erinäköinen tää tyttö, kun sillä ei oo uranen ja erinen nauha. On pitkät hiukset. So, Miss Walker, were the documents of any help to you? To tell you the truth, I haven't had time to look at them yet. But thank you so much for digging them out for me. I'm sure they'll be a great help. Good. Let me know if there's anything else I can help you with. I have a few questions about Wagen. Good. Because if you'd asked me about the latest scientific discovery, I'd have to say pass. But if it's about Wagen, then you've come to the right person, my dear. What can you tell me about the district? Well, it's one of the oldest districts in Wagen, traditionally working class. Myself and a few of the other relics who live here do try to keep it from modernization and mass tourism as best as we can. Other districts haven't been so careful, and the locals have been forced to leave their district because of rising rent prices. Miksi tää ei vaan sille, että klikataan tosta joku näistä vaihtoehdoista? Yeah. To be honest, I haven't had much time to find out about Wagen and the surrounding area. What is it I should know? For one, Wagen is very old, renowned for its charm and culture. As for the surrounding area, it attracts mountain lovers mostly, it being so near to the Swiss Alps, of course. The banks of the Dombra, the longest river in the country, are the delight of summer vacationers. Ja Dombrakin on muutettu. Ei oo Donau. Do you mind if I ask you a few questions about your guest house, Frau Wagner? Oh, I'd be delighted. What would you like to know? Things seem to be quiet today. Oh, there's never many guests at this time of year. Actually, is she a guest too? Oh, yes. She arrived earlier.
An elderly English lady, a former military officer if I understood correctly. They say she's come on some rather unpleasant business. A burial from what I can gather. Yes, Miss Walker. And she hasn't let go of the telephone since she got here. Kokeilun sisällä. Let's talk about something else, if you don't mind. Eli vähän. I'm sure there's a lot to learn here. What do you want to talk about? Palataan myöhemmin. Nothing else comes to mind for the moment. Thank you for your time. Well, feel free to come back and ask if you have any more questions. Hävis. Anteeksi, missä tää pääsee ulos? Tästä on sun käydä lukemassa ne dokumentit. Ei saa jatkaa ennen kuin sä oot lukenut ne dokumentit. I should check that phone book Frau Wagner left me on the lounge table. Toi pillukka ei näkynyt. Hei, kun Right. pillukka ei näkynyt. Guess I better start looking for shops called Müller that are likely to sell art supplies. Paintings code. No joo, voisi olla. This shop could sell the painting case. Well, maybe. Aika selkeä. Toki vois myydä. Ehkä. Tässä General Store, siellä on tommonen suti. These three make up a good basis to work from. Noniin. Let's see if I can rule out a couple using the map. Click on. Niin sä Ai, voit tuli tuolta. tuolta. Mä en tiedä mitä pitää tehdä. Tuolla on QR-koodi. G3, C4 ja E5. Ai tuolla on tommoinen C3, E5 ja C4. Kolmonen D3 tossa. What about this one? Mikä se toinen? C4. Antiik. Tänne. Tälle. Liian. Antiiksi kortti. Kannattaa hyvin epäilyttävältä vastaamaan. Emeli 5. Ei se oo se. Okay. So these three shops are the most likely to have sold the painting case. I need to pick the right one now. Mennään mitä. Most relevant. No se on varmaan se. Ei! Wrong vank. Älä mene pois. Pissaankopa takaisin? On pieni kävely tekee ihan hyvää, kun tää miettiä. Älä sen enää sellata sen taaksepäin. Oi ei. Perustako se nyt muistaa? Mitä tuolla on? Parken. Horse. Tää kartta näyttää kyllä siltä, että toi on se alue, missä oli tosiaan se keskusaukio. Point. Observe. The district seems like it's changed a lot since when the phone book came out. Looks like the pawnbroker I found is no longer in business. Jos on tuo soittolaite. Aha. No mitäs toi? The antique shop from the phone book is located in this district. Looks like it's full of similar stores. Olisi muita ei ollut. An industrial estate. Difficult to imagine an art supply shop could have prospered here. Feels risky to pick the Müller shop in this district,
It seems to have changed a Ei, lot. mutta se on muuttunut Maybe paljon. I Sä et should explore kattonut my other yhtään. options before making the final call. Sä et kattonut mitä niistä luukki, kun sä olit Se on muuttunut observe. paljon, mutta toi näyttää sit alueelta ja... Toi tarinahan ei sinällään kertonut kuinka lähellä se oli sitä. Ei niin. Ja No se doubt toihan about ei it. tiedä, että se This näyttää antique siltä shop is alueelta. probably my best shot. Better Better hang on to the 7 address. kertaa nyt lattian. Aika oo. No 8 Oli vasta kertaa. 3. Se ei voi ottaa yksitellen niitä ja... No niin, Just need to get the painting from my room, and I can go and show it to the antique dealer. Me ei päästy kyllä... I hope it'll be just as calm when I get back. Wouldn't mind some alone time by the fire. Hope it still works. No toi. Jonkin. Tai jossain näkyy toi. Toi oli. Mutta tommosia on varmaan parinsa. Hiitoja. Ja taas. Toinen pikkuinen. Kone fallos. Hans. According to this flyer, he came to Vagan during one of his trips. Hans huu. Oli niissä edellisissä. Hans huu on varmaan. Kapit. That's not my room. Better not go in. I think that's Frau Wagner's room. Toi piti olla tossa tolleen väärät huoneet. Kyllä. Ellei niin sit jossain kohtaa tarkoitus mennä. The meager amount I've managed to save since I escaped from the mine. Katyusha's punk group. Would love to have seen them. I'll find her, Katyusha, just like I promised. And we'll find out who she is, or was. Tätä piti hakea. Nice. It seems like a lifetime since I enjoyed some good old-fashioned comfort. Room might not be as cozy as a you call yurt, but it's sure more spacious. Jos pöydällä ollut, mutta... Päiväunet. How strange to be here in Vagan. After months of roaming from east to west on a motorbike, after taking odd jobs here and there to build up a little nest egg to finance this trip, and to be able to stay in this guest house for a time. Ja H vaihtaa paikkaa. Lucky Frau Wagner let me in despite my appearance when I arrived, with my meager means. The days when Marson and Lormet paid for my travel expenses seems far away now. It's like they were someone else's memories, fading away with passing time. Guess I've changed. Since the death of Mom and Katyusha, pursuing my hypothetical double on the painting turned out to be too tempting. Comforting, even. In any case, I promised Katyusha I would find her. Karolla jos sä et osaa.
Se tuli vahingossa se 2, ei ole kiinni ollenkaan. Get the mysterious painting in the room. Se ei ollutkaan se, saattaa, onko se pöydällä? Physical square. Ja, siinä se keskellä. I just need to take this painting to the antique shop I found earlier. Maybe Frau Wagner can tell me how to get there. Oh. Juuri. Missä se on, mutta ratikko. Oikea. Kanssa matkustaminen on niin helppoa, kun otetaan vaan oikeeta. Kyllä. Ei tarvitse mennä pakettiauton taakse pissään. Was there anything else, Miss Walker? Tässä on vaihtoehto. Kyselen. No niin, oli. Apparently, the shop I'm looking for is located in Wagen's Antiques District. Could you tell me how to get there from the guest house? Your best bet is to take the tram, miss. The town centre is almost entirely pedestrian, and your motorbike won't be of any use there. You'll find the nearest tram stop at the top of the stairs, to your right as you go out of the guest house. Thank you. Nothing else comes to mind for the moment. Thank you for your time. Well, feel free to come back and ask if you have any more questions. No, äskeisessä kun toi täti sanoi, niin siinä olisi voinut olla joku, että haluatko muuta tietää? Was there anything else, Miss Walker? Täällä oli tää... My quest here is closely linked to the region of Wagen. Could you tell me a little bit about its history? I'd be glad to. I found out about the woman I'm looking for thanks to a painting that must have been pillaged by the Brown Shadow during World War II. It doesn't surprise me. Wagen, and by extension all of Ostertal, was annexed and occupied by the fascists just before the war. They sacked, stole and pillaged everything they could, just like they did in the rest of occupied Europe. The woman I'm looking for must have been about 18 in 1937. Was this an important date in the history of Wagen? Not that I know of, no. But I'm not much of a historian, and I wasn't even born then. All I know is that the Troubles came the following years, with the Second World War. So that year must have been a boom year for fascist ideology, when the Brown Shadow was still just another party vying for power by preaching hate. I'd love to know more about you, Frau Wagner. Oh, there's not much to tell, really. At least nothing that would change the course of history. But I'm sure you've had an eventful life, haven't you? Well, I was born just after the war in Wagen, and I've never left. I opened this place and ran it with my husband until he died a few years ago. I'm sorry to hear that. You see, nothing to write home about. Then again, we were never ones for excitement, really. But we were happy, my husband and I. The room's just perfect. Thank you so much. There's no need to thank me, Miss Walker. It's my job to make sure my guests are comfortable. And it's not every day we get a young American lady on a motorbike in the middle of the night looking for a mysterious shop. It makes me feel like I'm in a detective novel. Nothing else comes to mind for the moment. Thank you for your time. Well, feel free to come back and ask if you have any more questions. Ai, missä se ovi ylipäätään on? Tuolla. Have a nice day, Miss Walker. Kylläpä piti etsiä. Mietin, että kyllä... Tää ei voi olla näin niinku... Katsotaan se. Täytyy oikealle.
Mä käännyin oikein. Betty Wagen is practically all pedestrian. After all those months on the road, I've gotten kind of fond of that old bike. Vähän pimeä. Ja oikealle. Vai tarvitsetko se olisi äsken oikealle? Mä menen varmaan alas. Mutta tossa on ratikka. Noin. Ah, there's the famous Wagen tramway. I'd better take a look at the map to see which line to take for the Antiques District. Niin. Excuse me. Add some travel. Noipas tylsä. Etkö siinä on ruksi johonkin? Baden-Baden. Eiku Wagenbaden. Meni joku ruksi. Minä väärän, että joku jäi tekemättä, mutta se ei ollut. Se voi olla, että siellä oli joku sidequest. Korvakon. Oh. Have you heard what the Thor uncovered up in the mountain? At Devil's Pass, you mean? I did hear something other news before coming out. What's the latest then? They reckon they found remains dating back to World War II, when Alpine resistance networks led refugees across into Switzerland. Nasty times were those. Yes, not the best times in our history, were they? Kolme kiskoa tuossa raitien vaan. Paitsi, että siinä on kyllä Niin, siinä on. yläpuolella. Mikä sen jutun nimi oli? Kuinka pitkälle te ajelee tässä, jos on vaan kyllä? Mä oon jäänyt pois. Voi olla. Exploraat noita paikkoja ennen kuin... Eikä toi on... Niin sulla oli just joku, että siellä oli joku tehtävä oli, että before you leave. Joo. Nyt sä lähdit ekaan niin... Tästä on lista. Kastikala. Sillila. Anteeksi. Kiilikala on vähän ikävä. Anteeksi, voisitteko se väistää? Okay. Niin kuin saksaksi. On. Kaikki... Nytkö huomasit, että kaikki poppi? No, Hei, ei lueta niitä ennen kuin on maksettu. Tässä ottaa imps. Kumats. Typical of the town, judging from what I've seen so far of the architecture here. Tämä on paljon antiiksi. Ehkä se jos se asuu taas toinen patsas. An antique shop, but not the one I'm looking for.
Jos äsken jäi huomaamatta se ulostautumisovi, niin jäi helposti ulostautumatta, huomaamatta jotain muuta. Aha. Miller's? Oh, straight ahead, Fraulein. You can't miss it. Se onkin ajatus. Ja se punaisten lyhtyjen joo. Sä etsit sellaista antiikkikorttelista. Vanhukset voi harrastaa. Voi. No, that isn't the antique shop I'm looking for. Vähän kummallinen antiikin kaupan. Oh. Bändi tässä selällä pysyy. Hello? Please refrain from touching the merchandise. Oho. Mä passiivi siinä ihminen. Oh. Müller und Söhne? It's just over there, on the next corner. Feels like I've completely lost my appetite since the mines. Müller und Söhne. Mother and son. This must be the place. Mä menen sinne siellä vielä. I thought as much. So, Hans was here in Wagen after all. That hallmark on that sphere proves it. Wonder what that automaton was used for. I have to get a closer look. Well, that is if someone lets me in. Täytyy tulla täältä. Even Simon Steiner wouldn't have done any better. I hope he and his granddaughter are okay. On väärässä ei se kokella. Aina se pari muutakin. Explore stalls before. Can't leave now. That reminds me of the Souk of the Ukels. I really miss not traveling with them sometimes. What an authentic district. Brings up memories, too. But I should focus on the Müller shop now. Mennä appiin. Mitä sitten? On. Mikä appi, koska tää näyttää, että toi menee tuohon päälle. Molempi puoli. Niin tosta olisi sen niinku tavallaan voinut löytää. Niin näin varmaan joo. The top brands have nonetheless managed to get a foothold in the district. Ei se ollutkaan se keskireikä mikä se. Pääsä. No. Taas meni ratikka. Taas meni niin meni aika usein.
Tässä oli tossa. Että tässä oli jotain kuviota, mitä katsoo. Se mylleri nyt oli. Inventory day. Ring 3 times for urgent matters. Will do. Okay. Oli. You rang? Yes. Sorry to bother you. Sorry to bother you. Minä väläsyn. Sopa. I should talk to the antique dealer. I can always browse later. And you? I was in the middle of an inventory. Sorry, Is it sorry. urgent? Yes. Yes. Hello. I mean, guten Tag. You are Herr looking Müller? for... Guten Tag, Fräulein. I am stock-taking, if you will. Oh, sorry to disturb you, but if you don't mind, I'd like to show you a painting. A painting? Yes, of someone I'm looking for. A girl who apparently looked like me. Well, I'm rather busy. But all right. Show me. You see? It has the name of your shop on it. Yes, the label certainly comes from here. It's very old, though. It's the only clue I have as to the whereabouts of the girl. I see. My guess is whoever owned the painting must have been a client of the shop before the painting was stolen by the Brown Shadow during the Second World War. That's all very possible. That was when the shop sold materials for artists. As you can see, we don't sell that type of article anymore. Do you mind if I take a look? Be my guest. Hey, you are my guest. In my shop. I've been told I look like the model in the painting. A slight exaggeration, no doubt. But is there any chance that you know who she could have been? There's no exaggeration, Fräulein. Indeed, she does look like you. But I'm sorry, I've never seen her before. Do you know anything about the artist? Well, I'd say the style is close to the naturalist school, which makes sense given the date on it. The signature is very faint. From what I can make of it... No, the name doesn't ring a bell. Sorry, Fräulein. How could the case have come from your shop? Going by the date, the painting must have been done in my grandfather's day. Back then, the shop sold materials for art, and this type of case would have been used to protect a painting. Or to carry documents, a manuscript, or even sheet music. Apart from that, there's not much else I can tell you. Pity. You were my last hope. I can tell you where it was painted, though, if it's any help. Oh? Yes, I'm certain. That's the refuge at the Silberspiegel. You can make out the mountain circus in the background. It overlooks Wagen and leads to the Swiss border. Right. You can get there by the tramway. Just head southeast and get off at the end of the line. Thank you. You've been very helpful. Mind you, there's quite a hike from the station to the refuge. Oh, I'll manage. Anything else, Fräulein? Actually, there is. I noticed an object in your window there. A strange metal sphere which might work with an automaton mechanical heart I have. Yes, it's an authentic Vorarlberg. Do you mind if I try it? No, not at all. Let me get it for you.
Here you go. Thanks. Something's obstructing it. It moved. Maybe it can be opened. It moved. Maybe it can be opened. Ja pohjassa toista nappainta. Oikein poimaista sitten kertaa. Back. Something's obstructing it. Looks like there's something underneath its scales. Ja vielä jossain muualla oli vasta backia, niin siinä mulla oli hotspot. Edessä on, vaikka se on se äskeinen paikka. Hans's logo. Sitten numeroita liikuu. Hei, se vaihtui siitä, lähti se kuva pois. Ja siis siihen tuli tommonen kuva. Lähti pyörittää sitä. Se pohjassa sitä käännet. Wrong one. Ugh, I need to start over. Mikä se oli se? Onko sitä reikää? Eikö kun sä vaan niinku avas sen? Vähän sitä Muistapa tuo luku. kirjaus välissä. Näpä täältä meidän tässä peliä ollaan pelattu. Ja. Lysti. Looks like there's something underneath its scales. Tässä oli 2. 6, 7. Kone. Tässä oli 9. Eikö se oli 6? Tällä 9. Oh. 3. Tossa oli 3. Kuutonen. Seitsemänkymmentä. Olette putsille hiskaan. Better try something else. No, I don't think so. That doesn't work. A Vorarlberg lock. Tähän menisi jotain, mutta meillä ei ole sellaista. I'm sorry, but I must be getting back to my inventory. So, if there's nothing else... Oli, mut mikään niistä ei käynyt.
I'm not leaving before I check out that sphere. I'd better take a good look at that sphere from every angle. Täällä on tämmönen lukko. Tämmönen. Juus. Ei oo music box. On nää 3 asiaa. No, sit se ei varmaan oikein vielä. Päkkiä katsotaan Saksan. Toi aukes toi huono tohon. Kyllä. Ei saako sen käännettyä ne lapaset sieltä, sen tulee reikä kokonaan. On nyt käännetty koko Ei, mut sille, että siellä... Nehän ei välttämättä ole kaikki auki. Ne pitää olla tietyssä asennossa. A Vorarlberg lock. Nyt oli niinku... No, Nyt toimii. wrong one. Must have got it wrong. Käypä uudestaan sinne, missä on se reikä. Tuossa noin reunat. Kavas on. Ja kun siinähän ei ole reikä nyt läpi. Saata ensimmäinen, tai sitten pitäisi saada kaikki silleen, että se... Ja nyt se siitä, kyllä. Muutaminen yritin sinne selittää, että se... No niin. Se pitää se reikä saada näkyys. No sieltähän kato löytyy tuo. A Vorarlberg key. On vähän huono tämmönen, jos niinku lukko on. Avain löytyy samasta Ei. rakennelmasta. Sinne aivot paikalle. Back. Oh. Tää on looginen. Fascinating. Oscar? Oscar, can you hear me? Hello, Kate Walker. I'll be there. Oscar, I'm so glad you're back among the living. Delighted to see you too, Kate Walker. But I seem to have an internal management issue. This host body's instincts seem to be at odds with me, and... Oscar, is everything all right? Oscar? Oscar, come back! Oh dear, I can't control myself. Help! Please, Kate Walker, help me! You have to pay. Oscar, where are you going? I can't help it, Kate Walker. It's taking me away. Oscar! Wait! Come back! I am out of control, Kate Walker. Help! Ja maksais 12 000. Hey, what the? Oscar! Älä missät kaikki nää. Talk to me, Oscar! Tää on joku päältä sit äsken. Takana. Ja nurin oli joku ikku. That thing is crazy. Ja tuplaklikataan se juoksu.
Oscar, are you there? Have you seen an automaton? Like a small animal. Oh, I sure did. The little bugger just rushed inside this coffer. Well, do you have the key? Oh, I have plenty on my stall. Please feel free to find the right one, and then get the hell out of here with that pet of yours. Hang on, Oscar. Just stay where you are, okay? That shouldn't be a problem given the situation, Kate Walker. But Well, do you have the key? Oh, I have plenty on my stall. Please feel free to find the right one, and then get the hell out of here with that pet of yours. Well, this one could work with the coffer. I guess. I guess it could open the coffer. Vaikka. Could be this one. Or another. Oh, come on, there must be a way to see which key is the right one for the coffer. Kokeilemaan. Sielläkin on. That one could be as good as any. No. Let's try the keys. This is the one. Really? Toisen suksen. Tätä ympäri. Tätä kaartaa. No joo. Ei se tee näin päin, vaan sun pitää tehdä se kierros. Ei silleen, että se niinku lisää tällä. There you... Oscar! No! Don't! Ja tässä nyt oli hyötyä, jos se lähtee taas. Oscar! Don't move! Ah! There you are! my apologies, Kate Walker, but it seems I am unable to take over this body's instincts. It won't budge. Hang in there, Oscar. I'll find something to force it out. I mean, you out. Whatever. You know what I mean. Nothing here. Luotot siinä. No, I can't use that. Hey, wait a second. Kate Walker, what are you... Sorry, Oscar. It's all I could come up with. You need to fight it, Oscar. Help! It went. Äänellä vasen. Fight it, Oscar. But I can't! You can do it, Oscar. I know you can. He's trapped in a dead end. I got him now. Dead end. Se paitsi tommonen... Tää menee mistä vaan läpi. Tällä puolella. Nyt kumarkaa. Noniin. Ei! On täällä. Oscar, what are you doing? I am unable to control the beast's infernal instinct. Help me, Kate Walker. Okay, calm down.
Good boy. Nice and easy. That a boy. Käy koulussa. Who wants a treat? If you come now, I'll give you a treat. Come here now. Come here. Who's my boy? Come here now. Oh, he's such a good boy. Come on. Oscar! Oscar, don't! Oscar! Mitäs tässä on ollut oikealla vai? Oscar, please! Come back! I need you! Se tosta livahti läpi tommosesta. Eikö se ole aukko? Tää on reikä. Onks pakko luovuttaa? Haluat sinne päin. Olisikohan sen saanut toisella vaihtoehdolla siitä? Tässä kohtaa voidaan sitten pistää tuon... Kävet sinne ratikalle asti. No, not again. Not Oscar. Oh, darn it. Why do I have to lose everyone I love? So, couldn't you catch it? No, sorry. I lost your Vorarlberg sphere. Oh, forget it. Nobody wanted it anyway. And it was taking up window space. Automatons don't fascinate people like they used to. I imagine you're the only one who will notice it's gone. It's a terrible loss indeed. More than I could say. But thanks for all your help anyway. You are very welcome. Good day to you, Fraulein. Thank you, Herr Müller. I'm off to the mountain refuge you told me about. Good day. Come on, Kate. Herr Müller gave you all the pieces of information you needed. And Oscar must be long gone now. Better move on to the tram. Oh. Herr Müller said to take the tram to get to the refuge. What the hell is my broom doing here? The damn thing is on the loose, huh? Well, good are you all right, Fraulein? Ja visst. Istuu. Voi kattoo sen purkkeja aikaisin. Lähdetään sitten. Tuolla on ehkä suostuttu väistämään. Sinne on. No siinä on rati. Lähdetäänkö tästä vai mitä se on? Tänne. Äsken rauhoittu. Mielestäni. Mä ajattelin, että ennen kuin menee uudelle alueelle. Hoija. Vähän maalassa toi rati. Kulahtaneen näköiset paikat.
Muuttaa matkustajapaikkaa tässä ratikalla. Mä luulen, että tommoseen paikkaan ei paljon isompaa ratikkaa tarvita. Mutta on tää kauan se ratikka muuten. Tästä jatketaan. Et se on tallennustu. Not exactly welcoming. I'd better find a way to the refuge. Täältä voisi matkustaa takaisin jonnekin muualle paikalle. Jos haluaisi matkustaa tänne. Hyllerisoppiin tänne. Jatketaan tästä. Yes. Toisella kerralla. Ensi kertaa.